Hello children, welcome to KalviTv. Today we are going to learn reported speech in class 7 and term 3. Already we have learned reported speech in unit 1. I hope you are all thorough with the rules. How we can change a sentence from direct to indirect. Okay. What do we mean by reported speech? Reported speech na enna? We have direct and indirect speech, no? That indirect speech only is called as reported speech. Shall we have a recap of what we have learnt in the unit 1? Direct speech is the representation of the actual words someone said. Here in direct speech, we quote the actual words of the speaker. So, the words can be put within quotes. So, when we see the quotes, no, and the quotes paatha odane namakku therinjidum, that is the direct speech abindrathu. The reporting verb in direct speech, we have two parts, no. The first part of the sentence has the reporting verb. That reporting verb, probably it would always be in the simple past. ஏன்னா நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை அப்படியே பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு மாற்றுறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னாக்கா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ஆல்ரெடி பாஸ்டில் இருக்குது. ஸோ அக்கார்டிங்லி வி சேஞ்ச் த வேர்ப் ஆஃப் த செகண்ட் பார்ட் இன் த பாஸ்ட், இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட். தோஸ் ரூல்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் ஆல்ரெடி. தட் இஸ், இஃப் the tense is in the present tense, we can change it into past tense. If it is in the already past tense, it can be changed into past perfect. In direct speech, we must be very careful about the tense and the person who is speaking and who is listening. Okay? But for the indirect speech, no, the indirect speech focuses more on the content of what someone said rather than their exact words. அவங்களுடைய எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸுக்காக நம்ம போகிறதே கிடையாது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில். பட் எனிவே we are able to convey the content. அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம கன்வே பண்ணுறோம். பட் we don't use the actual words of the speaker. Now you see the example. Surya said to Monish, I will attend the meeting tomorrow. Okay? Who is the speaker there? Surya. Then who is the listener? Monish. And naturally the sentence is in direct speech, okay, because the words are put within quotes. I will attend the meeting tomorrow. You know, I அப்படின்ற வார்த்தை it always refers to the speaker, whereas you refers to the listener. இங்கே நமக்கு you இல்லை, but I என்ற வார்த்தை யாரை குறிக்குது? It refers to Surya. If it is a girl, you can change the into pronoun she. If it is a boy, we can use the pronoun he. Okay? As Surya is a boy, we can change that into he. And that reporting verb, no, said to, it can be changed into told. So, நம்ம அந்த said toன்றதை toldன்னு மாற்றும் பொழுது என்ன பண்ணக்கூடாது? told toன்னு போடக்கூடாது. ஓகே? said இருந்தால் said மட்டும்தான். If there is no listener, நமக்கு என்ன இருக்கும்? வேற said மட்டும் தான் இருக்கும். If there is a listener, the reporting verb will be said to. ஸோ அந்த said to-வை நம்ம என்னன்னு மாற்றிக்கணும்னா told-ன்னு போட்டுக்கணும். பட் அதை told to-ன்னு போட்டால் தப்பு. ஓகே? Surya told Monish. And what is the conjunction? ஃபர்ஸ்ட் டைப் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில். That is the conjunction. Okay? Conjunction போட்டோம். And immediately after the conjunction, the subject must be placed. That is, நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு pronoun வச்சுருக்கோம்ல, that pronoun can be used after the conjunction. As the reporting verb, நம்ம said toன்றதை toldன்னு மாற்றிருக்கிறதுனால அந்த வில்லோடைய past tense என்னது? ஸோ வில்லோட past tense would. So, he would attend the meeting. Then, tomorrow, you know, tomorrowன்றதை நம்ம எப்படி மாற்றணும்? The next day or the following day. Okay? Now, the reported speech of the sentence. Surya said to Monish, I will attend the meeting tomorrow. அன்றதுக்கான என்ன reported speech? Surya told Monish that he would attend the meeting the
next day. Okay, this is what we learned in the unit 1. இப்போ யூனிட் 2ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னும் போது இன்ட்ராகேட்டிவ் தான் இருக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி இன்ட்ராகேட்டிவ் யூ நோ, தட் இஸ் ஆஸ்கிங் questions. நம்ம questions கேட்குறோம்ல, அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம், நம்ம இன்ட்ராகேட்டிவ்னு சொல்றோம். ஸோ அப்போ இன்ட்ராகேட்டிவ்ன்றது we have 2 types of interrogatives. என்ன இருக்கு அப்படின்னும் போது WH type questions and yes or no type questions. WH type questionsனா என்னது அப்படின்னாக்கா WH வேர்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ற எல்லாமே என்னது தான், WH type questions தான். என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் WHல ஆரம்பிக்கும். ஸோ when you get a question paper, என்னென்னலாம் ஆரம்பிக்குது WHல? What, when, where, who, whom, whose, இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் இன்னும் நிறைய போகும். How, which, but you must know the Tamil meaning. இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, whichனாக்கா எது, whoனா யார், whoseனா யாருடைய, வாட்னா என்ன, இந்த மாதிரி நமக்கு இதோடைய தமிழ் மீனிங் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதுக்கு தகுந்தா போல நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், சூஸ் பண்ணிக்கணும். we must be very clear. அதில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ன்றது, அதாவது WH டைப் கொஸ்டினா இல்லைன்னா SR டைப் கொஸ்டினான்றது கிளியராக இருக்கணும். ஓகே, தென் how will you identify the SR டைப் கொஸ்டின்? SR டைப் கொஸ்டின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அதுலேயும் கொஸ்டின் மார்க்கு தான் இருக்கும், இதுலேயும் கொஸ்டின் மார்க்கு தான் இருக்கும். அதில் எதில் ஆரம்பிக்கும்னு சொன்னோம், WH வேர்டில் ஆரம்பிக்கும். பட் ஃபார் SR டைப் கொஸ்டின்ஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் an auxiliary verb. ஆக்சிலரிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா, அந்த will, would, can, could, shall, should. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா B form verbs அதில் வந்துடும். am, is, was, are, then do forms, then have forms. இந்த எல்லா ஆக்சிலரிஸையும் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் கால்ட் as yes or no type question. yes or no type questionன்றது ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னும் போது WH type questionsல we need the listener to give the answer in a statement. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுப்பாங்க. பட் ஃபார் SR type questionsக்கு we expect the listener to answer yes or no. நம்மளுடைய கொஸ்டினுக்கு அவங்க எஸ் இல்லை நோன்னு சொன்னாலே we will be satisfied. Okay, now you see the difference in the WH type questionsக்கும் SR type questionsக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. சுனில் said to ரூபன், when will you submit your project? who is the speaker there? சுனில். யாருக்கிட்ட சொல்றாங்க? ரூபன். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ன்றது ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம செட் டூன்னு வந்துன்னா என்ன மாற்றணும், டோல்டு. பட் இட்ஸ் நாட் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ட்ராகேட்டிவ். இன்ட்ராகேட்டிவ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா ஆஸ்க்டு. செட்டுன்றது செட் இருந்தாலும் சரி, செட் டூ இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், ஆஸ்க்டு தான் போடணும். ஏன்னா we could never set a question. சரிங்களா, நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க, கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவீங்க, கொஸ்டின் சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்பவுமே கேட்கறது. அதனால சுனில் ஆஸ்க் ரூபன். ஸோ இஃப் வி வாண்ட் டு ரிமூவ் தீஸ் கோட்ஸ், இந்த கோட்ஸ்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா we need a conjunction. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னது, WH type questions-ல there is no need for any conjunction. The WH word itself serves as the conjunction. அதுவே நமக்கு இங்கே கன்ஜங்ஷனாக தான் யூஸ் ஆகுது. பட் we must be very careful. என்னன்னா இந்த question typeல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா after that question word we will have the verb and the subject. பட் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா that within quoteல இருக்க அந்த செகண்ட் பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது எதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், நமக்கு சப்ஜெக்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். I, we, you இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that subject follows the verb. வேர்புக்கு அப்புறம் தான் சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா we want to report பண்ணும்போது it must be written as a statement. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம இது கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், சப்ஜெக்டை இந்த கன்ஜங்ஷன், அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல WH வேர்டை தான் கன்ஜங்ஷன் சொல்கிறோம், அதுக்கு பக்கத்துலேயே கொண்டு வந்து போட்டுடணும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வேர்பு பின்னாடி போகணும். ஜஸ்ட் ஒன்று இன்டர்சேஞ்ச். உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் அப்படியே முன்னால் வரணும், வேர்பு பின்னாடி போகணும். சரிங்களா, யூன்றது யாரை குறிக்குது, ரூபன். ஸோ ரூபன்றது பாய்ன்றதுனால நம்ம என்ன செய்கிறோம், யூ என்னன்னு மாற்றிக்கணும், ஹீன்னு மாற்றிக்கிட்டு when he, ஓகே, வில்லோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் would, when he would submit. யுவர்ன்றது யாரை தான் குறிக்குது, ரூபனை தான் குறிக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே என்ன செய்யணும், அகைன் pronoun
possessive pronoun யூஸ் பண்ணிக்கணும். யுவர்ன்றது his project. ஸோ இதோடைய இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னாக்கா, Sunil asked Ruben when he would submit his project. Is it clear? Now we'll see an example for yes or no type question. இந்த எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இதில் வந்து உங்களுக்கு WHல ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அப்போ WHல ஸ்டார்ட் ஆகாதுனாக்கா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம், ஆக்சிலரி வேர்பில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆக்சிலரி வேர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே, ராகுல் செட். ஓகே, ராகுல் செட் வில் யூ கம் டுமாரோ. ஸோ அந்த வில்லுன்றது ஒரு ஆக்சிலரி. ஸோ ராகுல் செட் வில் யூ கம் டுமாரோ. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராகேட்டிவ்ல WH டைப் கொஷனுக்கு தான் நமக்கு வந்து என்ன இல்லைன்னு சொன்னோம், கன்ஜங்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னோம். பட் ஃபார் எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷனுக்கு கன்ஜங்ஷன் உண்டு. என்ன அப்படின்னும் போது இஃப் ஆர் வெதர் இஸ் த கன்ஜங்ஷன். ஸோ அப்போ இஃப் ஆர் வெதரில் உங்களுக்கு ஈஸியான ஸ்பெல்லிங் என்னது, இஃப் தான். பிகாஸ் நம்ம வெதர் அப்படின்னோடனே நமக்கு இன்னொரு வெதர் தெரியும், கிளைமேட், WEATHER அப்படின்றதுல நம்ம தப்பு பண்ணுவோன்றதுனால it's better we can choose if as a conjunction. Okay, இப்போ will you come tomorrow la who asked, Rahul asked, then immediately after that the conjunction if. But who is the listener அப்படின்றது அந்த இடத்துல கொடுக்கல, சரிங்களா? if there is no listener நம்மளை கூட நம்ம ஒரு லிசனரை அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ போட்டாலும் கரெக்டு, he, she, it, you, we எது வேணால் போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல. இட்ஸ் அண்ட் ஒன்லி அன் அசம்ஷன், சரிங்களா? இஃப் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து எந்த லிசனருமே இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் உங்களையே அந்த இடத்துல ஒரு லிசனராக நீங்கள் அசம்ஷனில் என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் யூஸ் ஐ. ஸோ ராகுல் ஆஸ்க்டு இஃப் ஐ வுட் கம் த நெக்ஸ்ட் டே. இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் இஸ் கால்ட் as yes or no type question in reported speech. Now you see your textbook of page number 116, children. You see a picture. It's very funny, no? Based on our topic, that is reported speech, we have to change the sentences given there and you can enjoy it. You see the first picture. Why is the little boy ant confused? Because all of his uncles are ants. And the second picture, slow down. The person who is traveling that car, no? She says, slow down. Okay, I am slowing down. You can see who is saying that statement to whom. யாருக்கு சொல்றாங்கன்றது கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. You can also try and you see the second picture, that is page number 117. In page number 117, we have the recap of what we have learnt in the unit 1. Direct speech na enadhu? The exact word someone said and we use quotation marks. She said, I meet my friend. And for reported speech, that is indirect speech, someone tells us what someone else said. We don't use quotation marks and she said that she met her friend. The same sentence has been changed into indirect speech. The 5 changes பார்த்தோமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல, ப்ரொனவுன்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது and time and place எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது, then verbal changes, then word order for question. இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, அதாவது வேர்ட் ஆர்டர் மாறி இருக்கும் கொஷின் டைப்பில். தட் இஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் த வேர்ப் வி வில் ஹாவ் த சப்ஜெக்ட். நம்ம அதை இன்டைரக்டில் மாற்றும் போது ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வரணும், தென் வி மஸ்ட் ஹாவ் த வேர்ப். தென் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸ் என்ன இருக்கும், சே இருந்ததுனாக்கா த ஹோல் சென்டென்ஸ் மஸ்ட் பி இன் த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இஃப் இட் இஸ் இன் த செட், செட்டை போட்டுக்கலாம். தென் செட் டு கேன் பி சேஞ்ச் அஸ் டோல்ட் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட். தென் இன்ட்ராகேட்டிவ் கொஷின்ஸ்னாக்கா செட் இருந்தாலும் செட் டு இருந்தாலும் ஆஸ்க் தான். ஓகே, now you see the tenses changes also is there and you see the next exercise L, discuss with your partner and punctuate the following. Already we know that the punctuation plays an important role in direct speech. கண்டிப்பா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், punctuation ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். So the first and foremost punctuation we use in direct speech is the capital letter and full stop. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே யூஸ்வலி நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ த உமன் செட் டு த ஸ்டூடெண்ட். த ஹூ செட் டு ஹூம். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் புட் அ கமா. தென் ப்ளீஸ், தட் பி மஸ்ட் பி capital letter.
Please, after that we must put a comma, help me cross the street. Already we have started the quotes, no? The please முன்னாடி நம்ம ஒரு quote ஆரம்பிச்சிட்டோம். So if there is a beginning, there should also be an ending. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? Close பண்ணணும். Close quotes and then full stop. And you see the second sentence, Sarathi said. Sarathi, name of the person. So the S must be in capital letter. After said, we must put a comma. Again, open quotes. Oh, so this is an exclamatory sentence. As it is an exclamatory sentence, we must put a exclamatory mark. How thrilling it was. Then close quotes, then full stop. Then third one, the teacher said to the students, naturally the first letter, the T must be capital letter. The teacher said to the students, comma, then open quotes, and the word that we starts, no, the second part la start பண்ற அந்த வேர்ட்லமே first letter என்ன தான் போடணும்? capital letter தான் போடணும். Where do you want to go? As it is a interrogative sentence, we must put a question mark and then close quotes. Interrogative sentence naka, we can identify that sentence as an interrogative only on seeing that question mark. அந்த question mark இருந்ததுனா தான் interrogative. Is it clear? I am tired, Mohana said to her aunt. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்த 3 சென்டென்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா the who said அப்படின்றது சென்டென்ஸோட பிகினிங்கில் இருக்குது. பட் ஃபார் த 4th சென்டென்ஸ் நோ, அந்த செகண்ட் பார்ட்டை முன்னாடி கொடுத்துட்டாங்க. I am tired. I must be capital letter and we have to start the quote here itself. Firstly start பண்ணிடணும். I am tired, then close quotes, comma, then Mohana. Mohanaல என்னது? It's a nounன்றதுனால M must be capital letter. Said to her aunt, then full stop. Then the 5th one, Shankar said to his teacher. Who said? Shankar. So capital letter S. Said to his teacher, comma, then open quotes, madam. M must be capital letter, comma, I must be capital letter. So you see, wherever we use I, no, it should always be in a capital letter. I had prepared my project assignment, but I forgot to bring it. Then close quote. It's a simple statement. So என்ன பண்ணோம், இதில் எந்த விதமான மார்க்ஸுமே இருக்கக்கூடாது. Close quotes, only full stop must be there. Then you see the next exercise. Complete the sentences in reported speech. அந்த first example sentence ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. I admire you. Who said? I. யார்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னு தெரில. பட் the answer start பண்ணும்போது she said that. அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவள். She said that she admired. Because already reporting verb past tenseல இருக்கு. So அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? admire உடைய past tense admired. She admired me. In the same way, we can see the next sentence. That is, first one, it is too late. It is too late. I said that. It. Then immediately after it, என்ன வரணும்? நமக்கு verb வரணும். இங்கே verb என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Is the verb. The past tense of is was. So it was too late. I met you yesterday. Sam told me that he had met me. இங்கே பாருங்க, மெட்ன்றது ஆல்ரெடி பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ஆஸ் பர் ரூல் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சென்டென்ஸில் இருந்தோன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ். இஃப் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் பாஸ்ட் டென்ஸ், we can change it into past perfect. Okay, past, இந்த மெட்டுடைய past perfect என்னது? had met. He had met me. அப்போ நம்மளோட இது என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னாக்கா yesterday. So yesterday எப்படி மாற்றிக்கலாம்? The day before or the previous day. I cannot come. Mala said that. Mala வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? That. I என்றது யாரை குறிக்குது? மாலா. So she. Can உடைய past tense என்னது? Could. COULD. So she could. அந்த நெகட்டிவும் அங்கே இருக்கணும். சரிங்களா? கேன் தான் நம்ம என்னன்னு மாற்றிருக்கோம்? குட்னு மாற்றிருக்கோம். பட் நாட் மஸ்ட் பி தேர். அதுவும் அங்கே இருக்கணும். She could not come. Then you see the 4th sentence. I will pay tomorrow. He said that. இந்த will payவை ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க? மாற்றிட்டாங்க. willோடைய past tense would. So he would pay tomorrow அப்படின்றது என்னன்னு எழுதலாம்? The next day or the following day.
The Himalayas are the highest mountain ranges. Okay, but இங்கே already நமக்கு கொடுக்கும்போது he knew, usually we say no, he said அப்படின்னு சொல்லுவோம், but it's a known fact அவங்களுக்கு அப்படின்றதுனால he knew that the Himalayas are the highest mountain ranges. ஏன் இங்கே நம்ம ஆர் போடுறோம் அப்படின்னாக்கா it's a universal truth. எப்பவுமே Himalayas are highest mountain ranges. So if you change this R into where, இந்த R நம்ம where நம்ம மாத்திட்டோம்னாக்கா once upon a time it was the highest mountain range, but it's not so now அப்படின்ற மீனிங்ல வந்துரும். அதனால இது யுனிவர்சல் ட்ரூத்ன்றனால இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இதை past tenseக்கு மாற்றக்கூடாது. Okay, then the rest of the sentences from 6 to 10, no, this you can try as a homework, and you can also try if you need any help, you can approach your class teacher. Shall we pass on to the last one, that is the dialogue between Betty and Kitty. ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க. It's a dialogue. இந்த dialogue நம்ம when you read the dialogue, no, we must be very careful that you have to read twice or thrice, then only you can get it to the points. அதோட கான்செப்ட் என்னன்றது நமக்கு அதர்வைஸ் புரியவே புரியாது. ஸோ டயலாக் நீங்கள் who said, யார் பேசுகிறாங்க, யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க, பெட்டி போத் ஆர் கேர்ள்ஸ், பெட்டின்றது கிட்டின்றதும் கேர்ள் தான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்கள் என்னது, ஐ வர்றதும் கேர்ள் தான், யூ வர்றதும் கேர்ள் தான். வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஹியர் கிட்டி? I haven't seen you since June. For that Kitty replied, no, I have just come back from my holiday in Darjeeling. For that Betty again asked, did you enjoy it? In the punctuation mark la neenga nalla paathukom. Question mark irundha it's a interrogative sentence. Kitty said, I love Darjeeling, and also added, avan I love Darjeeling mattum sollala, அதில் என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க பாருங்க, the landscape is amazing. For that again she is asking, did you go to the Lloyd's Botanical Garden? Yes, it was my first trip. என்னுடைய first trip இதுதான். I can show you some pictures. She was very enthusiastic, no? First tripன்றதுனால அது நிறைய பிக்சர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. I can show you some pictures. Are you doing anything tomorrow? அதான் என்ன கேட்குறாங்க, whether will be free tomorrow. I must arrange a couple of things. That is, I have to do 2 things. எனக்கு இன்னும் 2 வேலை இருக்கு. But I am free tonight. You might come to my place. What time shall we meet? I'll be there at 8. Is it all right? That is, நான் 8 o'clock வரேன். உங்களுக்கு all right. It means whether you are free. Okay? இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், you have the blanks, no? Who asked whom அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஒரு blank-ஆ நீங்கள் அந்த டயலாக் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். யூ ஷுட் நாட் ஆட் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். இதுவுமே உங்களுக்கு blank மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நவ் யூ see the passage. அது டயலாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. when we report the same dialogue, no, Betty asked Kitty, என்ன கேட்டாங்க, what she was doing there. இதில் பார்த்தீங்கன்னா what are you doing, the word order must be very prompt. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஷின் டைப் எல்லாத்துலேயுமே சொன்னேன், அங்கே இருக்கிற அந்த வேர்பை கொண்டு போய் பின்னாடி போட்டுட்டு சப்ஜெக்டை முன்னாடி கொண்டு வரணும். ஓகே, அப்படின்னா வாட் ஆர் யூன்றதுல ஆர்ன்ற வேர்பு பின்னாடி போயிடணும். ஸோ ஆருக்கு ஆக்சுவலாக பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது தான், வேர் தான் பாஸ்ட் டென்ஸ். பட் இந்த இடத்துல நம்ம அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, வேர் போடக்கூடாது, வாஸ் போடணும். ஏன்னா Kitty is singular. So accordingly we have to change that R into was. So what she was doing there. And she added that. So simple statement, no. அதனால என்ன போட்டுக்கலாம், that she hadn't seen her. யூன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, அந்த யூ என்னன்னு மாற்றிக்கணும், கேர்ள், அவளை. So hadn't seen her since June. In a have, what are the past tense, had. So say she hadn't seen her since June. Again, Kitty explained that she had just come back from her holiday in Darjeeling. Again, Betty is asking, என்ன கேட்குறாங்க, Betty asked if
She enjoyed. Kitty told her that she loved Darjeeling. என்ன சொல்லிருக்காங்க அங்க? I love Darjeeling. So, she loved a past tense. Loved. She loved Darjeeling. And that the landscape was amazing. Is the past tense? Was. Landscape was amazing. Betty wanted to know if she went. என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க question. Did you go to Lloyd's Botanical Garden? Kitty said that it was her first trip. It was her first trip and she could show her some pictures. And then she asked her if she was doing anything the next day. Betty explained that she had to arrange a couple of things. The must தான் நம்ம என்ன மாத்திருக்கோம்? Had to. She had to arrange a couple of things. But she added that she was free that night. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டயலாக்ல tonight இருக்கும். அதுதான் என்னது? That night மாத்திருக்காங்க. Kitty suggested that she might என்ன கொடுத்துருக்காங்கங்க ஆல்ரெடி she might to come to her place. My place என்றது her place and asked her at what time they should meet. அந்த shall என்றது should ன்னு மாத்திக்கலாம். What time they should meet. Betty said she would be there at 8 and finally she asked. Finally என்ன கேக்குறாங்க? If is it all right கேக்குறாங்களா? அது என்னது? Question type, that is yes or type question. If it was all right. Children, I hope you are all thorough with reported speech. இந்த சென்டென்ஸ் என்ன செய்யணும் நீங்கள் திரும்பி இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டயலாக் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு you can also try to change the sentences into indirect speech. Okay, you can even take turns of with your friends. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் டர்ன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டயலாக் ஃபார்ம் பண்ணி அண்ட் சிம்பிள் டயலாக் எடுத்துக்கலாம். சிம்பிள் டயலாக நீங்கள் பேசி அதே என்ன பண்ணலாம் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றத்துக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே சில்ட்ரன், do well, all the best. Thank you children.